いや、Oops. Should have said so to begin with then. Come to think of it, Kirsu was the same way. We're all genius scientists like this. We're all genius scientists like this? それで、ヒアジョーさんはこんなところで何を？これよ、これ。 She showed me a big bag. Well, no. It just looked big because Maho was holding it. It actually wasn't very big at all. 例のノートパソコン。ここならパスを解析できる業者がいるかなって思ったんだけど。 Evidently, she was holding Kirisu's laptop. まだそれにこだわっていたのか。そりゃあプライベートを覗くのは良くないって思うわ。でも私はあの子が何を考えて何をやろうとしていたのか知りたいのよ。あなたはいいわよ。あの子が亡くなる前に会って話したりしてるんだもの。 Not in this world line, I didn't. でも私にはまだ実感がないの。急に亡くなったって連絡を受けただけ。葬儀にも出られなかった。だから少しでもクリスのことを知りたい。今さらって思うかもしれないけど、それが私の中でのあの子の死に対する折り合いのつけ方なのよ。ヒアジョーさん。だから岡部さん、教えて。何でもいいの。あの子がパスワードとして設定しそうな言葉、一つや二つ心当たりあるでしょ？ I knew how she felt. And I knew she wanted a way to cope. Because I still hadn't come to grips with it myself. But still, 悪いけど、知らないよ。岡部さん。すまない。そうやって逃げるの？逃げる？アマデウスとコミュニケーションを取らなくなったのも逃げてるからでしょ？ she was right. I had run away. I had run away from a chain of tragedy that had repeated itself hundreds, no thousands of times. And the result of that running away was who I was today. クリスったらすっごい文句言ってたわよ。岡部さんは冷たいって。 I could imagine. Knowing her, she'd probably said all kinds of things about me. But そうだ。冷たいんだよ。俺は。I'd abandoned her. 岡部さん。 My attitude must have affected her because Maho had fallen silent. I realized too late that I'd made a mistake. I didn't need to put it out like that. すまない。うん。 This was really awkward. I need something to change the subject. そうだ、ヒアジョーさん。正月は何か予定あるのか？いえ、今のところは何もないけど。だったら、初詣にみんなで柳林神社に行かないか？まゆりたちも手伝うことになってるんだ。まゆり？ Oh, right. Mayuri wasn't there when she'd visited the lab. 俺の幼馴染なんだ。ラボの一員でもある。幼馴染。ああ。その後でラボでパーティーもやるらしい。なんならヒアジョーさんも巫女装束を着て神社を手伝ってもらってもいい。巫女装束。それってコスプレとかいうやつ？いや、ちゃんとした手伝いだからコスプレにはならないと思う。そう。でもそれはやめとくわ。私に合うサイズもないだろうし。She was probably right, actually. They might have had some of Lukako's old clothes from his childhood around, but it seemed like a bad idea to mention that. ちょっとそこで納得しないでくれる？すまない。で、集合はラボでいいの？何時に行けばいい？え、でも手伝うのはパスだけど、日本の初詣には行ってみたいと思ってたの。その後のパーティーはまあその時考えるわ。 That made sense. If she met Mayuri and they didn't get along, there was probably no need to go to the party with her. わかった。じゃあ細かいことはまた連絡するよ。ええ、楽しみにしてるわ。 The time between then and New Year's flew by, because we're time jumping. Parties and drinking at school. When that was over, Kamima.
Of course, all I did for that was watch Daru and Mayuri run around. And now it was New Year's. And then it was January 1st, 2011. これで全員揃ったか？ When's our choice here? That's coming up. That's the next in-game day. Is when we have our next ending flag choice thingamajig. だからその呼び方やめてって言ってるでしょ。楓氏。はい。吹雪氏。はいはい。であとは。はい、私です。ナイ様。How did the old man get roped into all of this? 俺だって知らない。マユリが苗を誘ったらついてきたってとこだろう。おい、何ひそひそ話してやがる。いえ、何も。お父さん、私ね、マユリお姉ちゃんの巫女さん姿すごく楽しみなんだ。そうだな、すまないな。本当ならお父さんが連れてってやりたかったんだが。その天王寺さんは来られないのですか？当たり前だ。何を好き好んで俺がおめえらと初詣せねえならん。He's got a point. ちょっと休養で出かけなきゃいけなくなっちまったから、おめえらに苗を預ける。ちゃんと面倒見ないと家賃あげっからな。When we heard that, Daru and I both let out a sigh of relief, even though he was still right there. I, in particular, was trying to avoid Tennoji as much as I possibly could. His ostensible job was running his strange Brawn Tube workshop, but he was actually the leader of the Rounders. He worked for CERN. My heart wasn't strong enough to deal with him, knowing that. The only reason I didn't leave the building altogether was that Mayuri and Daru had opposed it. There was also the hope that if something did happen, I'd be able to learn something about the Rounders' movements. Still, I didn't come back to the lab for a long time. ダメだよお父さん、そんな言い方しちゃ。おお、そうだったな。さすが苗はいい子だな。おかりんおじさん、お願いします。おう。Nay didn't seem as scared of me, probably because I'd stopped treating her like a small, cute animal. そんじゃ、夜になったら迎えに来るから、よろしくな。わかりました。まだ何か？いや、やっぱりおめえずいぶんと変わっちまったよな。前は法王だとかなんとか妙なことばっか言ってたのによ。どうにも調子が狂っちまうぜ。おかげさまで大人になったんです。大人にね。ま、とにかく I'm in college, I'm an adult. Everyone in the room except Nay let out a big sigh of relief the moment Tennoji left. とにかくこれで全員だな。Fubuki, Kairi, Yuki, Maho, and Nay. It was a strange group. Of course, we were all going to Yanabayashi's shrine. 本当に良かったの？私なんかが来てしまって。気にしなくていい。こっちこそなんだかよくわからない集まりになってしまったけど大丈夫かな？馴染んだって言ったら嘘になるわね。でも初詣ってちょっと興味もあったし、それに同年代の知り合いが増えるのも嬉しいわ。そう言ってもらえると助かるよ。Maho was probably feeling a little left out, but that would solve itself with time. マユシーのコスプレ超楽しみ。もう吹雪ちゃんたらコスプレじゃなくて今日はあくまでも清掃だよ。鈴葉さんの巫女装束も楽しみですね、橋田さん。まあね、妹属性の巫女さんつうのも悪くない。つうか、
どうせならそこにナース属性も追加してくれれば萌えの数え役満なのだが。橋田さんは相変わらず変態さんですね。紳士だけどね。 In the end, instead of just Mayuri helping out the shrine, Suzuha and Ferris had gone too. Ferris I could understand, but I clearly hadn't expected Suzuha to go. She was probably worried about Kagari, but there was also another reason she said. She'd heard that she'd get paid. Suzuha had enough money with her to get by in this time period, but since it wasn't her own money, she preferred not to spend it on living expenses. She'd rather make her own money instead. That was something that had always impressed me. そうそう、大事なことを忘れてました。大事なこと？新年明けましておめでとうございます。ああ、そっか。昨日までコミマだったからまだ年明けたって気がしないんだよね。それじゃあ私たちも改めて明けましておめでとうございます。 You're all talking over each other, you can't understand. これでよしと。じゃあ挨拶も済ませたことだし、そろそろ行くか。いざ行かん。ミコミコパラダイス。橋田さん、神社にパラダイスはないと思いますよ。あ、そっか。 We all headed to Yanabayashi Shrine, laughing and talking as we went. To be honest, Akihabara on New Year's wasn't that much different than any other time of year. The stores were open and there were lots of customers seeking New Year's bargains. The only difference was that there were fewer cars. ねえねえ、タルおじさん。はい、なんでしょう、ナイ様。おじさんは紳士なの？そうだお。おじさんは変態だけど紳士なのだぜ。キリ。橋田さんはどうしてナエちゃんのことを様付けで呼ぶんですか？幼女はその存在だけで敬われるべきだからです。キリ。 They looked like a family walking together. Were Suzuha, Daro, and Yuki ever able to spend any time together like that? そういえば、ふぶきちゃん、この前言っていた変な夢はどう？あれ、最近はあんまり見なくなったかも。やっぱ疲れてたみたい。そっか。だったらいいんだ。変な夢？ちょっと一時期悪夢にうなされちゃった時期があって。悪夢って？お？食いつきますね。 So they did still talk about this on the news, but it doesn't seem to have gotten like extremely widespread yet, unlike the other route. Is that supposed to be on the back in the background under the DVD on sale billboard? Is that supposed to be Taiga from Toradora on that billboard? 何の話だ？オカリンさんには好きな人がいるって話。俺に？ Who told them that? Mayuri, maybe? 俺には好きな人なんていないよ。え、そうなんですか？本当に？本当だって。I already talked about them a lot, but thinking back, this is probably the first real conversation I'd had with them. Still, they were easy to talk to. そんなことより、二人とも頼みがあるんだが、できればヒアジョーさんに話しかけてやってもらえないか。